السلام عليكم. معكم عبد الرحمن جائز. كاين معايا اليوم عبد الله ومحمد فخام، اللي غادي نهضروا اليوم على الأندرويد اون جينيرال. آآ التسمية ديال الإيفنت ديال اليوم أندرويد 11 ميت اب، اللي الهدف ديالو هو أننا كنحاولوا ما أمكن أننا نوصلوا المعلومات كتيرة على الأندرويد، ونجيبوا كاع هادوك لي نوفوتي اللي كيقولوا جوجل على لي سيستيم ديالهم، على الخدمة كيفاش كيخدم داك الشيء. وفي نفس الوقت نكونوا ان بوان دو كونتاكت ما بين لي ديفلوبور اللي كاينين ديجا مع الناس اللي كاينين ديجا دي زيكسبير في الاندرويد ولا في لي تكنولوجي اللي كاينين كامل. آه، عبد الله محمد، مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك كي فيك. دايرين الامور هانيه؟ كلشي واعدك؟ الحمد لله. الحمد لله. مرتاحين؟ واجدين؟ يس. يس. نبداو بك محمد، ياك؟ غنشرح لكم اليوم what's new in Android. Let me share my slides. اوكي. السلام عليكم، معكم محمد فخام. أنا تيم organizer في جي ستات. اليوم غنشرح لكم what's new in Android. الحاجات اللي غادي ندوي عليهم اليوم في شنو الجديد ديال اندرويد 11. غندوي على الاندرويد 11 يعني كأنه اوبريشن سيستم، شنو اللي جديد فيه. غندوي على التولز اللي كاينين جداد، يعني تشينجز اللي طراو جداد في الاندرويد 11، وغندوي على اللايبراريز اللي تزادوا. نبداو باول حاجه باليو اي ديال اندرويد 11. اول حاجه ندوي عليها هي الويندو انسيتس. More information about the multiple type of content being displayed. كما عارفين ان الويندو ديال الاندرويد 11 فيها بارتس. كاين ستيتس بار اللي كاين الفوق اللي كيعطيك ستيتس ديال السيستم اللي كتقدر تجبد منه الواي فاي و بلوتوث وساوندز وغير داكشي، وكيكونوا فيه نوتيفيكيشنز. عرفت عندنا النافيغيشن اللي كتكون ما بين البيجز وما بين يعني الاكتيفيتيز ومن غيرها. كاين الكونتنت اللي كيكون الوسط، وعرفت كاين الاي ام اي اللي هو الانبوت ميثود اديتور اللي فيها الكيبورد وشحال من حاجه. بالنسبه للويندو انسيتس في الكود كيفاش كنقدروا نخدموا بها، كنقدروا نديروا هنا يعني كول على واحد الميثود اللي كاينه في الفيو اللي سميتها set on apply window insets listener، اللي كتاخذ فيو انسيتس، الفيو اللي غيطرى عليها الويندو انسيتس والانسيتس اللي بغينا نجيبو منها. كما كنشوفوا هنا نقدروا نديروا مثلا insets is visible، ونقدروا نعطيوها بارامتر بحال مثلا الاي ام اي باش نعرفوا واش الكيبورد طالع لينا في سكرين ولا لا، ومن نشوفوا شي كونديشن على مثلا الكيبورد الا كان طالع نديروا شي تاسك ولا شي حاجه، نقدروا نديروا get الانسيت. من بعد عندنا الاي ام اي انيميشنز. الانيميشنز ديال الكيبورد synchronize keyboard animations with app content changes. دابا الا كانت الكونتنت ديالنا كيتشينجا بزاف، يعني دابا في الاندرويد 11 ولا مع changes كيطرا انيميشن على الكيبورد ديالنا. listen for changes يعني كتقدر دير listen على changes ولا طراو دير شي حاجه، اولا drive keyboard animation directly، يعني انت دير listen على changes اولا انت دير انيميشن بوحدك بلا ما تسنى شي حاجه تشينجا باش دير الانيميشن. بالنسبه للانيميشنز اللي كاينين في اندرويد 11 كاينين جوج. كاين سيستم دريفن اللي تقدر تخدم به بالويندو انسيتس انيميشن بول دوت كول باك، اولا سوايب اللي تقدر تخدم به بالويندو انسيتس انيميشن كنترولر. بالنسبه للكول باك غادي نشوفوا اكزامبل ديال الكود ديال الكول باك. هنا كاين عندنا اكزامبل ديال الكود. تقدر تعيط لويندو انسيتس انيميشن دوت كول باك، وكتاخد يعني خصك دير اوفررايد لهاد الفانكشنز اللي عندنا اون بروغريس اون بريبير اون اند و اون ستارت باش يلاه تقدر تخدم بهاد الكول باك ديال هاد الانيميشن. من بعد كاين ديال الكنترولر.
كتقدر تعيط على الويندو انسيتس كنترولر دوت كنترول ويندو انسيتس انيميشن. كتقدر تعطيها الانيميت ذا كيبورد از اكزامبل، يعني تعيط على ويندو انسيتس دوت تايب دوت اي ام اي اللي كتعني الكيبورد. تقدر تعطيها duration بحال هنا عطينا -1 يعني infinite duration. الموشن هنا درنا linear motion. cancellation تقدر تعلو cancellation ماشي حاجة. وهنا الانيميشن كنترول listener تقدر دير واحد listener اللي كيعطيك يا اما ريدي ولا cancelled ولا finish على الانيميشن، دير شي حاجة من بعد فاش تكمل الانيميشن. بالنسبة للويندو انسيتس انيميشن اب تقدر تدخل ليها هنا، كاينه في جوجل انسيتس انيم سامبل. تقدر تدخل لهاد اللينك وغتلقى واحد الاب از ان اكزامبل، تقدر تبدل عليها وتشوف شحال من حاجه كيفاش تكريات. اولا تقدر تشوف هاد الباك ستيج ديال الاندرويد ديفلوبرز اللي كيشرحوا فيه كثر الاي ام اي. بالنسبه للبابلز كما كتعرفوا راه كاينين شحال من ابس كانوا كيخدموا بالبابلز. دابا البابلز في الاندرويد 11 طراو لهم امبروفمنت، يعني ولا سامبل انك تخدم بهم ايزي وتانتيغراو مع الاندرويد نوتيفيكيشنز. دابا النوتيفيكيشنز that can also show as bubbles، يعني عندك notifications تقدر ما تطلعهمش على اساس انهم notifications، تقدر تطلعهم bubbles في الاندرويد 11. في الاندرويد 10 اللي كان قبل من هذا الاندرويد كان ديفلوبر اوبشن. دابا راه انتيغراهم في الاي بي اي ديال الاندرويد 11. هما احسن من سيستم اليرت ويندو اللي كان كيخدموا بالسيستم اليرت ويندو. احسن منهم، يعني كاين امبروفمنت بزاف. وكيتكرياو مع نوتيفيكيشن اي بي اي، يعني الا فايت خدمتي نوتيفيكيشن في الاندرويد راه الميثود اللي كتخدم بها النوتيفيكيشن هي الميثود اللي كتخدم بها البابلز. كتعطيها ميتا داتا بطبيعة الحال، حيت الميتا داتا ديال النوتيفيكيشن ماشي هي الميتا داتا ديال البابلز. وتزاد ليهم dedicated activity، يعني تقدر تكري ليهم activity ديالهم، تكريهم كيفاش غادي يبانوا وكلشي، وتعطيهم الكود ديالهم. من بعد تعيط لهم على اساس انهم notification بالكول اللي بغيتي دير الاكتيفيتي. بالنسبه للاكتيفيتي ديال البابل كما تلاحظوا هنا عندنا اكتيفيتي ديال البابل ما عندهاش اكشن بار اوف كورس، وتقدر تزيد لهاد الحاجه ديال ريسايزبل اكتيفيتي ترو باش يلاه تخدم. بالنسبه للكود كما كتشوفوا هنا في الاول كرينا انتنت ديال بابل اكتيفيتي، من بعد رديناها بيندين انتنت، بعد كرينا الميتا داتا ديال النوتيفيكيشن بعد نوتيفيكيشن دوت بابل ميتا داتا دوت بيلدر. من بعد درنا البيلد ديال النوتيفيكيشن ديالنا، عطينا الكونتكست والشانل اي دي، وزادت عندنا هاد الفانكشن ديال سيت بابل ميتا داتا اللي كتعطيها الميتا داتا ديال البابل. من بعد كتقدر دير سيت الكاتيجوري وسيت الشورت كات اي دي ان شاء الله. ومن بعد صافي كتعيط على الانتنت ان شاء الله طلع لك البابل از نوتيفيكيشن. بالنسبه شنو جديد في السيستم ديال اليو اي، كاينين بزاف د الحاجات اللي جداد. حنا دوينا غير حاجات بساط. هنا كاين اندرويد سامبلز، كاين يوزر انترفيس سامبل سلاش بابل كوتلين، تقدروا تدخلوا ليها في الاندرويد سامبلز وغادي تعرفوا اكثر على السيستم يو اي. غنخليكم مع واحد الفيديو اللي كيشرح اليو اي واحد شويه، ومن بعد غنرجعوا مع عبد الله جايز اللي غادي يشرح لكم البرايفسي تشينجز اللي كاينين في اندرويد 11. See you. Hey, everybody. My name is Dan Sandler. I'm a software engineer on the Android System UI team, and I'm here to tell you about the new stuff in the System UI in Android 11. First, how are you doing? We hope you're well. It's good to see you, although I can't actually see you, but it's nice to imagine. Oh, we're okay. Thanks for asking. The team has been keeping busy. I avoided giving myself bangs, so you're welcome. We've got lots of bugs in the Android 11 beta for you.
Sorry, we've fixed lots of bugs in the Android 11 beta for you, but we saved some time for features, and I do want to talk about a few of them just real briefly for you today. We're going to talk about conversations, bubbles, device controls, and the media player. All right, let's talk about conversations. We know from our user research and our own personal experience that notifications to and from real people are the most important to us. They bring us the most joy. They're also often the most urgent, requiring a prompt response. Our user research team actually had a really great talk about this a couple of years ago at Google I/O, so I encourage you to go back and check that out. A lot of those conclusions are definitely still valid today. What we've done in Android 11 is added a dedicated persistent space for these notifications so that you can quickly see and respond to them. So let's take a look at that. First, I want to show you Android 10. We've got it here on the left. It's not bad, but could it be better? We have some conversations that are interspersed with less urgent notifications. We have multiple chats from one app compressed into a very, very small space in the grouping system. It's hard to spot any particular sender's name or chat room name, and those avatars are really small and kind of off to the side. Here we have Android 11. The first thing you're going to notice is that we've got a nice separate section just for conversations with a big section header to actually explain what that's for. The next thing you might see is a unread message indicator. We had that in notifications before, but now it's nice and big so that you can see if there's a chat room that maybe got a little bit away from you. It's much easier now as you look up and down the shade to see the names of people and chat rooms that these conversations pertain to. The primary action, the expand affordance, is much easier to see and get to. And of course, once you expand a notification, you can do inline replies or predicted replies or launch through into the app. And then finally, we made those avatars bigger and moved them all to the same spot with the same margins. It looks great. The user can also long press any conversation and mark it as important. That'll make it appear first in the list and break through Do Not Disturb. That's a feature that notifications had already. We've made sure it looks really good and works really well with the conversation space as well. So as a developer, what you're asking at this point is, okay, what do I need to do to get my chat app into the conversation space? All right, get a pen. There's a lot here. You ready? Step 1, use messaging style. Step 2, add a shortcut ID. Yeah, that's it. That's it, just 2. Almost. All right, finally a code slide. Let's take a look at how we do this. First, you want to create the person object. This is something you were already doing if you were using messaging style since it's required for that API. And second, you're going to want to create a shortcut and register it with a shortcut manager. Now, this might be something that you're already doing if you have launcher shortcuts or sharing shortcuts, but now you're going to do that for your notifications as well. There are a couple parts that are new that I want to draw your attention to. First, the fact that you're marking the shortcut as long-lived, meaning the system can hold on to it and use it in other spaces. And secondly, attach that person object that you just created. Then finally, with your notification builder, you get to put it all together. Make sure you include that shortcut ID and everything's going to work just great. All right, let's talk about Bubbles. You may remember Bubbles from Android 10 when we showed it off as a developer preview feature. Well, it has graduated from a developer preview to a full user feature as part of our conversation system. The user can grab a conversation that they're actively engaging with, pull it out into a bubble that floats on top of the phone display as a part of a multitasking feature. To do this, you're going to use the bubble metadata, which we introduced, again, last year in Android 10. But the new thing here is that you're going to add that same shortcut ID that you put together for the conversation space. The bubble is automatically going to pull the icon out of that shortcut ID, make sure it's an adaptive icon as well so that it fills the whole shape of the bubble. And then make sure, as before, when you put a pending intent into the bubble metadata, that pending intent points to an activity that is resizable, because this is a multi-window feature, and that window is going to show up at a different size than the display, so it needs to be prepared to be resizable. Okay, let's talk about device controls. This is really fun. In Android 11, we've created a new dedicated persistent space for your home and Internet of Things controls so that you can quickly find and use them at any time. We've redesigned the power menu for this. It places your device controls just a button press away, or a long button press away. As a user, you can choose the set of controls that you use most. Those will show up here in the power menu, and you can actually even switch between different providers from different apps that provide IoT and home controls. To do this, we've introduced a brand new API, the Android Service Controls API Suite for device controls providers. It's one of our first Java 9 reactive streams APIs, so grab your favorite Flow implementation and let's get started.
Your implementation of the controls provider service has a few key APIs that it will need to implement. The first one is to create publisher for all available controls. So publisher in reactive streams means it's a thing that's going to be able to generate new instances of the object as they change. In this case, the publisher is going to list all of the controls objects that you know about as a provider that the user might want to choose from. There's a similar API that you also need to implement that is just create publisher for. This is what the system UI is going to use when it knows which are the controls the user really wants to engage with and just wants to ask you for updates about those 3 or 4 or 5 or 20. Then finally, your controls provider service wants to know when the user has clicked on a control, and that's what perform control action is for. You're going to know what control was clicked on, what kind of action it was, if it was a click or a drag, something like that. And then you're going to get a consumer object to which you can pass a status of response okay, letting it know that you heard the response and have actually made the change in the real world that the user has asked for. Okay, here's an example of one of those control objects that your publishers are going to push. It's a simple object representing a light bulb. There are a few pieces. There's a pending intent, first of all, which is a way for the user to long press on the control and get back into your app to be able to control other things inside your app's context. There's also a template that tells System UI how to actually draw that control. And then finally, wrap it all up together in a control builder that holds some state that you then put into the publisher and send to System UI. This is a more complicated example. It's a description of a thermostat, and there's actually quite a lot going on there. I'm not going to read through all of the code here, but this and a lot of other device types are supported by the system. Go ahead and check out the API documentation with the 11 beta. Okay, finally, let's talk about the media player. This is mostly an end-user feature, but there are a few APIs in here too to be aware of. First of all, in Android Lollipop, we introduced the media style notifications so that apps didn't have to keep using remote views for their media playback. And most of you are using media style by now. Most of you. Android 11 creates a dedicated persistent space for all of these media players so that the user can quickly control and even resume content. Are you seeing a pattern here? Yes, we have a lot of dedicated persistent spaces in Android 11 for the stuff that we know users use a lot and need to be able to get access to. So media controls now live in the quick settings panel for easy access no matter what app is in front or which notifications you've received. And yes, they even show up on the lock screen. And we've even added an output picker right there in the media player. You're welcome. So I did say there's a little bit of API. If you, as a media player app, implement media browser service, your card can actually be resumed. That means that System UI will hang on to it and let the user go back and pick up that podcast or that 2-hour-long synthwave set hours after they have paused it, or possibly even after a reboot, even after that media session is destroyed. Okay, that's all I've got. Go get the Android 11 beta, try out those APIs, report those bugs. We really need those reports. And thank you for watching. This was fun. For me. Hopefully for you too. Still miss Chet and Roman. الصراحة الدري هبيل عرفتي لقطات كنبدا نضحك غير بوحدي فهمتي ما كيجهل صراحة كيطلع كاينين دي بوين صراحة باغي نسول عليهم مي غنخليهم الا كانت الاخر محمد سينو نقدروا نشوفوا لا كانوا دي كيسيون من عند الناس اللي كيتفرجوا نجمعوا كلشي ونسولوا مي ان توكا جو بونس كو عبد الله واجد اخويا ولا مازال واجد ردوا لينا على البرايفاسي ياك سير فاش كندويو على البرايفاسي كندويو على الداتا نورمالمون فاش كنقولوا واحد الداتا برايفت يعني واحد الداتا راها محميه حد ما خصو اكسيدي ليها ولا المهم فاش غنجبدوا البرايفسي يعني غنجبدوا لي بيرميسيون غنجبدوا كاع داكشي اللي غتحتاج باش تجبد الداتا يا الميكرو يا الكاميرا يا شي حاجه بحال هكا. واندرويد 11 دار واحد تشينجز جداد على الداتا ديال ولا البرايفسي ديال الداتا ولا نقولوا الحمايه ديال الداتا. المهم دار واحد 5 تشينجز كبار دارهم في لي بيرميسيون دارهم في الفورغراوند سيرفيسز اللي زاد ليهم تايبس وسكوب ستوريج باكيج فيزيبيليتي وفي الداتا اكسس اوديتين. غنحاولوا ندوزو على شي وحدين فيهم ما ندوزوش عليهم كاملين ولكن الا بغيتو تعمقوا فيهم تقدروا تعمقوا فيهم بروسكم. ونبداو بالبيرميشن تشينجز. البيرميشن تشينجز بحال نقولوا نبداو بالباك جراوند سيرفيسز بحال ديال اللوكاسيون
ولات ريستريكتيف في الاندرويد 11. ما بقاش اي واحد يقدر يخدم باللوكاسيون، ماشي اي واحد ولكن ولات وان تايم يوز، ولا كتقدر تخدم بها مع حدك في الباك جراوند، ولا كتعطيها وتقدر تانيوليها وقت ما بغيتي. قبل كنتي كتعطي البيرميسيون لواحد لابليكاسيون كتبقى عندها ديما، خاصك انت تمشي ديزاكتيفيها راسها. هنا ولات السيرفيس ولا كديزاكتيفا راسو من غير لا بروغراميتي انت ما ديزاكتيفاش. اول حاجه كتريكويستيها هي الفور جراوند بيرميشن، من بعد ملي كتاخذ الفور جراوند بيرميشن ديك الساعه كتقدر تريكويستي الباك جراوند بيرميشن، ومن تما كتمشي لليوزر سيتين. الفور جراوند سيرفيسز، في الفور جراوند سيرفيسز اندرويد كي ريكوايري تزيد واحد الكود في المانيفيست ديالك ولا الاتريبيوت ديال اللوكيشن باش تقدر تاكسيدي ليها، وكتبقى اجوتي من غير اللوكاسيون تقدر تاجوتي الكاميرا والميكروفون تاعو. وهذا هو الكود اللي كيقدر تزيد به، كدير سيرفيس ديالك كدير الفور جراوند سيرفيس تايب وكتعطيه الكاميرا والميكروفون في دقه. هنا هادي مشروكين بجوجات، تقدر تعطي الكاميرا راسها ولا الميكروفون راسو. صراحة when given a choice, users are choosing to share less private data with their apps. We also saw that there are many apps which request background location access with no need for it. كتلقى ابليكاسيون مدومون ديال الداتا وهي ما محتاجاهاش اصلا، ولا مدومون ديال البيرميسيون هي ما محتاجاهاش. so داكشي علاش دابا البيرميسيون ولات محدوده، ما بقاش كي كانت. Users will be able to grant temporary one-time permission for location permission requests. وليتي تقدر مثلا par exemple هنا في GPS تقدر تدوموندي while using the app ولا only one time، أو لا also for microphones access. Suppose this is a conferencing app that is rarely used. User can make voice calls. They have the option to not permanently commit to the record audio permission. في الكاميرا as well. If the same app also supports video calls, the app will request record video permission. صراحة كاين واحد السؤال كيطرح راسو هنا، واش انا كديفلوبر مسجل الكود ديالي ديجا، واش do I need to change anything to work with one time permission في الكود ديالي القديم؟ صراحة you don't have to change anything من غير لما كنتيش خدام بالبست براكتيسز. الا كنتي خدام بالبست براكتيسز راه عندك كلشي مزيان وغادي تخدم، راه يخدم لك كلشي مزيان. سينو بحال البست براكتيسز كيفاش كيكون كنقولوا كنبداو بالتشيك ديال بيرميشن واش جرانتد ولا لا، وتما صراحه when this first runs في البدايه ملي كتكون يلاه باديه ما كتكونش جرانتد، اول مره ما كتكونش جرانتد، من بعد كتولي جرانتد وكيولي تشيك واش جرانتد ولا لا. من بعد next we let the system decide if a rational or a show in a context UI explanation. normally ماشي ديما. the first time the user ولا the system will consider that it's not needed غير في المره الاولى. من بعد كتعطاك كتريكويست البيرميشن اللي كتعطاك ديك only one time ولا while using this app ولا deny. let's assume بلي اليوزر بريسا deny. هنا فين كيطرانا هذا الكود هذا the on request permission result callback will be invoked. The permission was rejected. We should make sure to explain which functionality won't work because of that decision. In this case, we could show an explanation, for example, in a snack bar to indicate that the functionality isn't available. Location permission is special صراحة special to give user fine-grained control in Android 10. The permissions are split between foreground and background location access. Apps are encouraged to incrementally request these permissions to give user better control. First foreground, then all the time location access. On the other hand, in Android 11, this pattern has become a requirement. So we can see اللي راه كاين foreground access والbackground access وكل وحده وكيفاش كتكون. مثلا access carousel chorus location ولا access file location، اولا في الباكراوند مثلا اللي هذيك هي الكوموند اللي كديرها. For this situation who is asking for this, why or from where. لاحظتوا الداتا هنا الا شفتوا في هاد السيتويشن ما كنعرفوش شكون واخد مع شكون، ولا كاين واحد الاورفن كود كيدوموندي الميكروفون والكونتاكت، ولا كاينه واحد ديبندنسي حتى هي كترون تما راسها. صراحه داكشي علاش دارت واحد الداتا اكسس اوديتين اللي كتورينا كتعطي اليوزر
transparency to data access. A best practice for building mobile apps is to ensure transparency for accessing private data. For example, it should be clear and obvious to the user why a VoIP app needs access to the contact information. Unexpected private data use. So, what are the challenges faced by developers in identifying data access in their code? صراحة, first, accidental data access can happen. Any app may use closed source third parties. These libraries might access private data without knowledge of the developer by piggybacking on top of already granted private data access. Yes, that's it. So, نبي نشكر روينا. So, شنو دار اندرويد 11 باش يفك هذا المشكل؟ اندرويد 11 provided two new APIs to bring developers back in control over their apps data usage. So the basic feature is a callback when data is accessed. On top of that, it allowed developers to attribute access to logical features within the app. So what code uses private data? In this picture, each blue line represents a piece of code in the app, and the gray line symbolizes that this code accesses certain private data. Whenever an app calls an API that returns private data, the system calls into a collection handler immediately before returning to the calling code. Hence, at this time, the collection handler can collect a stack trace to record which code performs the access. For login purposes. To provide better accountability for apps to access private data in the foreground services, Android 11 added a couple of new foreground services types: value, microphone, and camera. In this case, sync, media player, phone call, companion devices, media projects, and locations. So apps can declare their intention to access this info within this foreground service, but the new thing is that only two types are enforced: media projection and location. They are enforced to ensure accountability for access. Yes, already did that. Yes, there is a couple of new additional foreground services types in Android 11. Camera is one of them, since Android 9 apps can no longer access camera in the background. So for quite some time, this can only be done in the foreground. If your app targets Android 11, it additionally needs to declare the new types, else the foreground services can't receive data. Here, the manifest entry for camera. If the foreground services needs to access different data, you can declare them together. You can see the code to declare them. You can declare it in this way. The other type as well, you can declare it like this. You can use microphone or camera as well. So to recap, on Android 11, if you need to use a foreground service to access any of this data, you must declare the corresponding foreground services types in the manifest. So and غنخليكم مع واحد الفيديو اللي غيشرح لكم اكثر ويديفلوب لكم بزاف على البرايفسي. Hi, my name is Sarah Morandi, and I'm a product manager on the Android privacy team. Welcome to week 3 of 11 weeks of Android: privacy, trust, and security. I'm sure many of you have already seen the video on all things privacy in Android 11. If not, make sure to check it out to hear about all the new features in this release. Today, I want to talk about how you can develop privacy-forward apps with the latest features in Android 11. With each release, we're making Android a more private platform by reducing the scope of permissions and bringing more user control. We believe building privacy-forward apps should be core to app development and not just an afterthought. And many of our developers feel the same way as they strive towards building privacy-friendly apps for their users. But developers also tell us that it's not always easy to incorporate all the new features and changes that we introduce in every release. That is why we're dedicating this session to bringing you best practices, tips, and guides
on building privacy-centric apps. When it comes to product development, we're guided by a set of principles that pivot around control, transparency, and data minimization. Specifically, we focus on 5 principles. Number 1, request the minimum permissions that your app needs. Number 2, request permissions only when your feature needs it. In other words, in context. And be transparent with what you're accessing. Number 3, plan for users to deny your permissions, either in runtime or in settings. Number 4, only access data when the user's expecting it. And number 5, pay attention to permissions required by libraries. For the remainder of this session, we'll talk about how to apply each principle in the context of the Android privacy infrastructure. So let's start with the first one. We ask that you only use the permissions necessary for your app to work. Every time you ask users for permission, you're forcing them to make a decision. Reduce the burden on the user. If your app absolutely needs permissions, ask in increments so the user is not overwhelmed. Look for alternatives to common use cases that could help you limit the number of permissions you ask. For example, system intents, identifiers, and background for phone calls. Be cognizant of your deny rate. If your app is distributed on Google Play, within the Play console, Android Vitals tells you the percentage of users who deny your permission in your app. Use this to assess whether or not you should be rethinking your permissions and instead finding alternative ways. Second is to request permissions only when your app's feature needs it, and be transparent with what you're accessing. Let's walk through an example of what this might look like. Let's say you have a messaging app that allows a user to share their location with another user. Wait until the user actually taps on the feature that needs access to location. If you notice in this mock, we're letting enough space between the buttons to avoid accidental clicks that could prompt unnecessary permissions. Our goal is to ensure the user is willing to give the permission. It should never feel forced or accidental. So now once the user actually clicks on the feature that needs a permission, check if the permission is granted by passing the permission into the check self permission method. This method will either return permission granted or permission denied. If the permission returned is denied, then call should show request permission rationale to check whether your app should show a UI to the user. In this UI, you should clearly explain why this feature needs access to the permission. Be transparent about what you're accessing so the user can make an informed decision. It's also important that you give the user the choice to deny the feature within your own UI before they actually see a runtime prompt. The runtime prompt should never be used to capture the user decision on whether or not they want to grant the permission. But instead, it should be used as a confirmation that they want to use a specific feature and thus willing to give you access to their private data. So this brings us to our third best practice. Always plan for the user or the system to deny your permissions. In Android 11, we have made a few changes to the deny option. First, users will no longer see the option deny and don't ask again. Second, we have introduced only this time permission option for mic, camera, and location. Once the user selects this option, the app will have access to the permission as long as it remains in the foreground. But as soon as the user moves your app to the background, after a short period of time, the permission will automatically be revoked. In this scenario, the deny state will be reset, which allows you to re-prompt the user when they launch your app again. Third, we have also introduced a new feature for apps targeting Android 11 that automatically revoke all runtime permissions if your app has gone unused for an extended period of time. Again, the deny state in this scenario will be reset, which then allows you to re-prompt the user when they relaunch your app and tap on the feature that needs the permission. Therefore, it is absolutely critical that you do the following. First, expect that the user will deny your permission.
and gracefully degrade when that happens. For example, you can disable your app's voice input feature in a scenario in which the user declines microphone permission. Second, you should also expect that the user may permanently deny the permission. To prevent this from happening, again, as we mentioned, make sure that you ask for the permission in context and you allow the user to decline the feature within your own UI. And third, make sure you use should show request permission rationale API properly in case the user selected only this time or the system automatically revoked the permission. Let's talk about our fourth best practice. Pay attention to the time and frequency in which you're accessing users' data to make sure that it's aligned with what the user's expecting. For mic and camera accesses, you must provide continuous indication whenever you're accessing these sensitive capabilities. In Android 11, we're introducing new APIs that will make it significantly easier for you to audit your current data access to assess whether or not it's acceptable by the user. The first API is a callback when data is accessed. The second, a more advanced API, permits developers to attribute access to logical features within their app. So you can use the first API, the callback APIs, to track which part of your code is accessing private data. The API instructs the system to backtrace into an app-specified callback each time the app accesses sensitive data. The callback provides information about the type of data being accessed, but it can also record valuable details such as stack trace, the frequency, and timing of accesses. This should hopefully make it much easier for you to untangle the mapping of your code to data access. Finally, our fifth best practice. Pay attention to the permissions required by third-party libraries. You inherit the permissions every time you include a library into your code, and users will generally attribute this to your app. You can actually use the stack traces described in the previous section to attribute your app's code to third-party libraries. This should make it much easier for you to track and control access by libraries, which could ultimately help build trust with your users. To summarize, the 5 principles that guide our product development are: number 1, minimum permission requests. Number 2, permission requests only in context when you truly need it, with appropriate explanation to the user. Number 3, expectations that the user will deny permissions either during runtime or in settings. Number 4, data access that is aligned with the user expectation. And number 5, awareness of permissions required by libraries. Finally, we are introducing a new way to request permissions. When using the latest Android X activity version, you can request permissions using an activity result registry with the request permission activity result contract. This removes the need for request codes and overriding activity APIs. As a result, is delivered directly to your custom activity result callback. We hope you found this session helpful. You can find a lot more details and documentations at the developer.android.com site. Thank you, everyone. Stay safe and healthy. والصراحة سي انتريسون هاد القضيات اللي قالت بالأخص لا بارتي اللي كتكون فيها لا دوموند على لا بيرميسيون تكون يوزر فريندلي كتكون مزيان. يس، ما خاص حتى شي واحد يجبر اليوزر على انه يعطي البرميشن. خاص حتى اليوزر يختار امتى يعطيه هو براسو. حتى البلان ديال انها كتحيد راسها اوتوماتيكمون مزيان. وعجبتني حتى في الاخر فاش زادت هذيك ديال جيت باك فاش قالت هضرات على اندرويد اكس فريمون كاينين دي بوين ما كنردوش لهم البال فاش نكونوا خدامين. مي اون توكا رجعوا لعندك فخام، عندي شي اسئله خويا بزاف. دابا المهم ولا الاخر اننا دايرين لايف ما علينا. بالنسبه للناس اللي باقيين معنا، الا عندكم دي كيسيون تقدروا تسولوهم في لي كومونتير. سينو حنا راه نورمالمون وصلنا للنهايه ديال ليفينمون.
كان الهدف ديالنا هو أننا نintroducيو أندرويد 11 نهضروا عليه شوية ونعطيوكم insight عليه. mais en tout cas مازال نسول فخام، عندك شي فكرة على السمية اللي غيعطيو للأندرويد هاد 11؟ صراحة الأندرويد 11 ما عطاوش السمية ما عرفتش علاش. حتى الأندرويد 10 تا هو ما عطاوش، كنعرف أن أندرويد 10 عطاو غير كيو صافي. داكوغ، مازال شي حاجة فخام تقدر تزيد لنا؟ يس باقي developer goodies إلا بغيتي نديرهم دابا ونخليو questions من الآخر مزيان. مزيان داكوغ سي بون سير على الله. يس أنا نبارطاجي مع slides المهم نكملو يعني الهضرة على developer goodies الحاجات اللي تزادوا في الأندرويد 11. أهم حاجة اللي عجبتني صراحة في الأندرويد 11 هي الواي فاي debugging. كما كنعرفوا كاملين كتلقى مشكل في الكيبلز، كتبغي دير تانستالي الابليكيشن ديالك في الموبايل فون ديالك، تقلب على الكيبل واش كاين بورت، واش البورت هو هذاك ولا لا. بالنسبه للناس ديال الماكس تايب سي، فين هو تايب سي التليفون عندي فيها يو اس بي جيب ادابتر، يعني كاين مشكل ديال الواي فاي ديباغين. هادشي علاش داروا ديال الكيبل ديباغين، هادشي علاش داروا واي فاي ديباغين وما تحتاجش الكيبل من قدام باش انستالي الابليكيشن في فيزيكال بالنسبه للناس اللي ما كيخدموش بالايميليشن. بالنسبه للواي فاي ديباغين من تقدر تاكتيفيها، تقدر تمشي للديفلوبر اوبشنز وتاكتيفي الوايرلس ديباغين. كما كتشوف هنا راه كيطلع لك الادرس اي بي ديالك والبورت باش يلاه تاكسيسي من الاندرويد ستوديو. حاجات اخرين اللي هما النولابيليتي انوتيشنز، يعني كتقدر تاجوتي هاد النولابل انوتيشنز باش يلاه تسكيوري شي بار ديال الكود ديالك. تقدر تخدم بريسنتلي نولابل ريسنتلي نوت نال اللي كيعطيو وارنينغز، ولا نولابل نوت نال اللي كيعطيو ايرورز. بالنسبه للكراش ريزن ريبورتين، يعني بعض المرات كتكون خدام في الابليكيشن ديالك حتى كتكراشا ما كتعرفش علاش. دابا كاين واحد لي بي اي اللي كتعطيك الوايد اب كراشت وكتابلودي لك ريبورت، يعني تقدر تخدم بها كتعطيك ريبورتين مزيان و ديتيلد علاش الابليكيشن تكراش. بالنسبه إلا بغيتي تخدم كراش ريزنز ريكوايرين، تقدر تخدم بها بهذا هذا اكزامبل كيشرح لك كيفاش تخدم بها. كما كتشوف هنا كيعيط على اكتيفيتي ماناجر، وكاين واحد الميثود سميتها get historical process exists regions. تقدر تعطيها الباكاج نيم، البي اي دي، الاي دي ديال البروسيس، واش بغيتي يبان كلشي ولا غير بارت في داكشي. بالنسبه لهذه غترد لك ليست اللي تقدر دير عليها شي فور ايتش وتشوف الانفورميشن ديالها ديتيلد. بالنسبه للانديكي اللي الناس اللي كيخدموا نيتيف ابس، كاينه هاد اللايبراري جديده ديال جي دبليو بي ايسان. في الاندرويد 10 كانت اتش دبليو ايسان، كانت كتعطيك memory issue debugging، يعني إلا طرات لك شي مشكل في الميموري كديباغي لك كتعطيك الإيشيو فين طرا في الميموري. بالنسبة للجي دبليو إيسان اللي تزاد في أندرويد 11 كتعطيك كاع الميموري إيشيو فور نيتيف أبس. كتقدر تعطيها في الديفايس، يعني ماشي أنها تافيشيه في يعني از اكزامبل في الكونسول ولا شي حاجه، تقدر تعطيها لك في الديفايس ديالك تشوف فين كاين الايشيو. لو اوفر هيد يعني ما كطلبش بزاف وما نوت كومبليكيتد ات اول كما غنشوفوا من بعد. و ريبورت ابلودد تو بلاي داشبورد الا كانت الابليكيشن ديالك في يعني كاينه في البلاي ستور، كيتابلوداو لك الريبورت في الداشبورد ديالك. بالنسبه الا بغيتي تخدم بجي دبليو ايسان كما كتشوف راه very easy، يعني كتجي الابليكيشن الفوق كتاجوتي اندرويد كولوم جي دبليو ايسان مود اولويز وصافي راه كتخدم.
As an example, هذا bad memory access caused by GWS and triggers exist plus report. كما كتشوف هنا كتعطينا واحد الريبورت ديال bad memory access. بالنسبة لحاجة أخرى اللي هي الEDB incremental. كما عارفين الEDB هو اللي كينستالي الابليكيشن ديالك الEPK في الديفايس. دابا زادوا EDB incremental اللي كيعطيك faster install via command line. يعني الانستاليشن بعض المرات كتاخد وقت بزاف حيت كتعاود تانستالا الAPK من الأول. دابا faster install for huge APKs like يعني games. تخيل معاك عندك جيم اللي هازة 2 جيجا بايت ولا بحال هكا، يعني incremental EDB install غتبين لك فرق كبير في الانستاليشن تايم، حيت كتشوف غير difference في الأورد فيرجن وفي نيو فيرجن وكتابلودي لك الAPK ديالك. 10 time faster than الEDB normal install. بالنسبة إلا بغيتي تخدم ب EDB incremental كدير EDB install -- incremental. بالنسبة للبارتس ديال graphic and media عندنا NDK image decoders. شحال من مرة كتبغي تاجوتي شي image في الابليكيشن ديالك وكتلقى مشكل في الديكودر، يعني كتجي كتقول لها الابليكيشن ماشي compatible، ما عندناش الديكودر ديالها، ما كاينش في الاي بي كي ولا شي حاجه في الاي بي اي ديال الاندرويد. في الاندرويد 11 زادوا ديكودر جداد available for native code يعني في الان دي كي. كاين جي بيج، جيف، بي ان جي، ويب بي and more. No more. GNI upcalling bundling decode libraries bulking APKs. يعني هي كتزيد شويه في السايز ديال الاب بالنسبه للديكودرز الا كنتي باغي تخدم بهم. ولكن راه مزيانين، ما تحتاجش انك تمشي تقلب على ديكودرز فونت اخر. بالنسبه للانيميشن HEF بعض المرات كتبغي تاجوتي شي جيف انيميتد في الابليكيشن ديالك. دابا تقدر تلوديها من animated image drawable like animated gif but smaller of course. هذا example ديال animated HEF. كما كتشوف هنا كنجيبو الفايل، كنديرو image decoder create source file، من موراها كنجيبو الimage decoder، كنديرو animated image drawable وكنديرو start الانيميشن. بالنسبه لواحد اللايبراري كانوا كيخدموا بها الناس ديال NDK اللي هي OpenSLES، كانت كتخدم ديال الاوديو ولا ديبريكيتد، بغات تخدم مزيان بدلوها بدل OBOE اللي هي يعني بحال مديفلوبيه فوق منها، واحد الكوش فوق منها اللي مديفلوبيه بسي بلس بلس وكتعطي هاي بيرفورمانس اوديو وكتورك باكورد تو اي بي اي 16 which is good. يعني حتى الاي بي اي 16 اللي عقلها تجي بين و اوبن سورس. تقدر تشوف الريبوزيتوري ديالهم في github.com/google/oboe. تقدر تفرجوا بالنسبه اللي بغى يعرف اكثر عليها لهذا البودكاست ديال اندرويد ديفلوبر باك ستيج. بالنسبه للفاريبلز كما عارفين variables refresh rate دابا حاليا مع الجيمين، يعني for apps with their own rendering loop example games. بالنسبه للجيمز 60 frames per second used to be a given، يعني عارفين الجيمين في الموبايل شحال هادي ما كانتش كتعطى اهميه اكثر من دابا راه ولاو خارج بزاف ديال الجيمز اللي مشهورين بزاف. و 60 frames per second بالنسبه للريسورسز اللي ولاو الرام والجرافيكس كارد والسي بي يو والجي بي، يعني داكشي كامل اللي كاين في الموبايل ديفايس يعني ما بقاش كافي. يعني 60 frames per second are is just old stuff. Now some devices support 90 Hz and
120 هرتز، يعني السيبورت ديال الديفايسز خلات الاندرويد حتى هي تسيبورتي، اندرويد 11 خلات حتى هي تسيبورتي هاد الهرتز. يعني تولي تخدم الجيمين يعني بريفريش ريت كتر. enable more flexible back-off rates، وإلا بغيتي تخدم بها كاينة surface.set frame rate اللي كتعطيها الفريم ريت اللي بغيتي تخدم بها الابليكيشن ديالك او الجيم ديالك الا كنتي جيم ديفلوبر بالاندرويد. there is more like 5G, the new 5G اللي تريليزات API to optimize the 5G experience. يعني Android 11 is fully compatible with the 5G. measured network state, bandwidth estimates تقدر تجبدهم بالكود ديالك من ديال 5G. this is an example ديال code to get data of the 5G network. تقدر تعرف بيه الباندويث upstream و downstream و network status. بالنسبة للautofill keyboard integration, propagate autofill information like keyboards, password apps. شحال من مره كتكون خدام شي ابليكيشن وكتبقى تعمر في الانفورميشن ديالك، يعني ما كتحسش انك تبقى تعاود نفس الحاجه تعاودها في كل ابليكيشن وانت معروف الاوتوفيل ديالك. بالنسبه للاندرويد 11 سهلوا هاد الميثود. زي اكزامبل بحال هنا عندنا ساين ان فورم، يعني تقدر كما كتشوف لتحت في الكيبورد راهي كتكليكي جاست وان باتن وكدير اوتو في الفورم ديالك باليوزر نيم والباسورد ولا ايميل والباسورد. البيمنت كما كتشوف عاوتاني الفيزا كارد ديالك سكيورتي كود كلشي كاين عندك في الاوتو فيل، والادريس فورم تا هو. this is an example of autofill keyboards. يعني كدير input method ديال autofill، كتجيب request من الاي ام اللي قلت لكم هي keyboard. كدير on create inline suggestion request، كتجيب الريكوست ديالك ومن بعد من ورا كتجيب الريكوست كتاخذ الريسبونس وكدير على داكشي اللي بغيتي. باسورد ابس تو تقدر تخدم باسورد في الاوتو في بهاد الاكزامبل ديال سيت ان لاين بريزنتيشن. و thank you for your attention. غنرجعوا مع عبد الله عبد الرحمن. عبد الله شكرا. عبد الرحمن ناسو. لا كنداوي كنشوف الميكرو مديزاكتيفي وكنقول الجهد باش نمشي نعاود ناكتيفيه مشى. sorry مي guys اوتو لا يعني لا كنت انا سولت صراحه على سميه الاندرويد، كنتي قلتي لي باقي ما عطاوش سميه ياك؟ يس. باقي ما عطاو حتى شي سميه حتى الريليز يمكن. باقي هاد الساعه ما عطاو سميه كما قلت في الاندرويد 10 عطاوه كيو وما سماوهاش كامله، ماشي بحال اللي قبل منه كان باي اندرويد باي، نورا اندرويد 10 اللي هو كيو، ونورا اندرويد 11 اللي باقي ما عطاوش سميه. غير يعطيوه شي حاجه عندها علاقه بالكورونا ولا بالكوفيد ويقول لك يس. اندرويد. اندرويد كوفيد. وخصو يبدا بالار، يمكن يعطيو الرفيس ولا شي حاجه حيت كيشوفو ديما الماكله. لا حيت خرج زعما في 2020 عطاو كوفيد جات مزيانه. مزيان. ولا يسميو اندرويد شي لعيبه عندها علاقه بالكوارث ولا عندها علاقه بمشاكل. مي تو يس. كاج بونس هادي كنتمناو باش غيكون شي كيسيون من عند الناس اللي كيتفرجوا. اها مرحبا. كاين شي كيسيون غنتسنى واحد شويه. عبد الله عندك شي حاجه تزيد اخويا؟ لا ما كاين حتى حاجه، الله يجعل لا البركه. نعطيوهم واحد 5 مينوت وكانت شي حاجه هي هذيك ما كانتش نساليو دابا.
جو بونس با ما غاديش يكونوا des questions حيت داكشي باين ياك؟ صراحة كلشي واضح. يس ما وكاينين links بزاف، يعني عطينا بزاف ديال links في slides، يقدروا يدخلوا الlinks وغيشوفوا example ديال الapp، يقدروا يتيليشارجيوها ويجربوهم ويبدلوا عليهم ويشوفوا حتى الdocumentation حتى هي راه طلعت في الdocumentation ديال Android 11. صافي نيت ما بقاش لينا حتى الوقت باش ما نطولوش. دونك هذا ما كان الإخوان. شكرًا. إلا فاتتكم شي partie في اللايف راه غادي كلشي يبقى مسجل في الpage اللي فيها اللايف. دونك راه درنا اللايف بزاف ديال لي بوين. دونك غتلقاو داكشي مسجل. sinon un simple message لأي page في هادوك لي page. دونك غادي يعطيوكم لي زانفورماسيون كاملين اللي يخصوكم. هذا ما كان. شكرًا حيت حضرتوا ومع السلامة.